ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ದ ಮೋರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೆಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಲ್ ಡ್ರಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KSEEB ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು, ಐ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ದು 2 ಸೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೇರಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿತಾ ಇರಿ, ಕರ್ವ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಕಲಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಜ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. The tool is used to remove unwanted areas of an object in CorelDraw. Eraser, knife, crop, pen. Time up. Answer bandu crop tool. The tool which lets you type words directly on the screen as artistic or paragraph text. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. The intersecting of horizontal and vertical line in CorelDraw are called as grid lines, row, point, columns. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. The tool used to draw curves one segment at a time. Shape, pen, zoom, star. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪೆನ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ HSB ಕಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ S stands for ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೇಮ್, ಸಾಲಿಡ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. H ಅಂದ್ರೆ ಯು, S ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, B ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Name among which tool is not in crop tool flyout in CorelDraw X6? Zoom, crop, eraser, knife. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಝೂಮ್. ಝೂಮ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಪ್, ನೈಫ್, ಎರೇಸರ್ ಮೂರು ನನಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಝೂಮ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೈಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಡ್ರಾ an arc, the tool used in CorelDraw is star, ellipse, line, knife. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟೂಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲಿಪ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೈ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, the line between two nodes is called as segment, snapping, node, handless. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. The tool lets you draw rectangles at an angle. Rectangle, ellipse, 3-point rectangle, 3-point angle.
Answer is 3-point rectangle. This is used to zoom out an image. Hand tool, eyedropper tool, audio annotation tool, zoom tool. Zoom in ಅಥವಾ zoom out ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೂಲ್ ಬಂದು zoom tool. The tool lets you draw single line segments and curves in CorelDraw X6. Freehand tool, twirl tool, pan tool to point line. Answer ಬಂದು to point line. By using ellipse tool, we can draw circle, ellipse, spiral, ellipse and circle. Answer is ellipse and circle. The graphical elements in vector file are called as Vector Graphics Objects Illustrator. Answer are objects. The graphical interchangeable format is dash GIF, BMP, PSD, WMF. Answer is GIF. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ 2 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. The work we create in CorelDraw is called as dash and an image composed of grids of pixel is called as dash. Second question. The hotkey for tagging snap to grid on and off is dash. Shortcut key to combine the selected object is dash. Hotkey andre shortcut key. Okay. Z key is used to activate dash tool and F3 is used to dash in CorelDraw. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದ 2 types of spiral in CorelDraw are dash and dash. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂತ ಇಮೇಜ್ ನ ನಾವು ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಟು ಗ್ರಿಡ್ ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈ, ಕಂಬೈನ್ ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್. ಝೆಡ್ ಕೀ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಗೆ, F3 ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಗೆ. 2 types of spiral ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಸ್ಪೈರಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. The extension of CorelDraw file is dash and dash are made up of lines and curves. Next question. Shortcut key to combine is dash and contour is dash. Dash and dash are non-printing lines in CorelDraw. Next question. M is the shortcut key used to dash and N is the shortcut key used to dash in CorelDraw. Easy ಇದೆಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ CorelDraw ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ CDR ವೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಬೈನ್ ಗೆ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್, ಕಾಂಟೂರ್ ಗೆ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ F9. ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ CorelDraw ನಲ್ಲಿ. ಎಂ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ ಗೆ, ಎನ್ ಬಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಗೆ. Dash tool is used for selection of objects and dash tool is used to resize, reshape objects. Shortcut key to distribute bottom in CorelDraw is dash and duplicate in place is dash. CorelDraw is an example of dash and we have dash number of orientation in CorelDraw. ಬೇಗ ಬೇಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.
ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು. ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಸೈಜು ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. CorelDraw ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಇದೆ CorelDraw ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಅಥವಾ 5 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ರೈಟ್ ಎನಿ 5 flyout ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ CorelDraw. ಸೊ 5 flyout ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಬರೀರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್, ಫೌಂಟೇನ್ ಫಿಲ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಿಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಿಲ್, ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಿಲ್, ನೋ ಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು. ಸೊ ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಡ್ ಲೇಯರ್, ಡಿಲೀಟ್ ಲೇಯರ್, ರೀನೇಮ್ ಲೇಯರ್, ಮರ್ಜ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಎನ್ ಲೇಯರ್, ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಎ ಲೇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಎನಿ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ CorelDraw. ಸೊ 5 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ CorelDraw. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀಸ್ ನ ಬರೀರಿ. ಎರೈಸರ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀ ಏನು, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಏನು, ಶೇಪ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಏನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಏನು, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಏನು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎರೈಸರ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು X, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗೆ F9, ಶೇಪ್ ಟೂಲ್ಗೆ F10, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಗೆ F8, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟೂಲ್ಗೆ F7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ 4 ಇರೋದು ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದೋಣ. F6 is the shortcut key for rectangle in CorelDraw. Second question. We can import JPEG files into CorelDraw. Third question. Contour option is not available in CorelDraw. Fourth option. Right side starts the document on a right hand page in CorelDraw. So answers check ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಬಂದು F6, ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರೂ. JPEG ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವು CorelDrawದಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಟ್ರೂ. ಕಾಂಟೂರ್ ಆಪ್ಷನ್ CorelDraw ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ರೈಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಟ್ರೂ. Thank you for watching. For feedback and question regarding this video, ask in comment section or mail me at rashmi@gmail.com. Like my video, share my video and subscribe to my channel for more updates. Learning curve is essential to growth, so don't stop learning. Learn and upgrade your skills. Bye bye from Rashmi. Meet you all in my next video.